to find those dudes. Okay, here's something I would love for you to film. You're not using audio, right? Yeah. Yeah, we're definitely walking. Excuse me. Oh, she's a big one. AK? Una pentatónica menor, güey, es lo que pasa, güey. Normal eso. Oh, con ese cabra de pelo. Necesitabas glam hair, güey, en los 80s y es guitarrista. Pero lo que de cualquier otro de Poltergeist sucedió después que Nick decidiera que iba a escribir. ¿Qué parte empieza a mandar piolines, güey? Buenos días. Chica, las 3 semanas, güey. Se supone que no tienen, sí es cierto, güey. Pero pues, con esto resuelto, o sea, la parte de Rie, sus hipótesis, aunque no se inclinaban por ninguna de las paranormales, dentro del fenómeno que les estaba oculto. Y él pensaba que no admitió que alguien podría estarles jugando una broma a ellos, pero que yo nomás estoy pasando lo que me dice. güey, y queda con Kim, güey, que se meta a trabajar, güey. Yes. I did one, thank you. I want to do a large Lonza lager. Sounds good. I think that's the what they're going for. And there's mushroom, sauerkraut, onion.
get 2 each. What time to, yeah. Estamos con la casa. The marinade was really good. She loved it. It was Hey guys, welcome back to my channel. Sorry about the light. Today is really gloomy in New York. Today I'm gonna paint a drawing that you saw me doing yesterday. I did a sketch. Today we're gonna paint it, and I'm gonna be selling this original with another one that I made last week. I'm not sure what day, but I'm gonna put it down here so you can check it out if you want on my Etsy shop. Thank you so much for always supporting my store and my channel. It means a lot to me, your comments, reviews, everything. Este video donde pues alcanza a ver ahí una... ¿Qué viene siendo como un air show, no?